Guru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to SIKH Channel Community Talks Election Special. And I'm very pleased to be joined by the current MP for Birmingham Edgbaston, Preet Kaur Gill, who was the first Sikh lady MP in the United Kingdom. Preet, thank you very much for joining SIKH Channel. You're a regular part of our broadcast. And of course, you're having a very busy time at the moment. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Yes, of course, it's election campaign. Today, 2 weeks to go until 4th of July, when the country's going to go and vote, hopefully for the change that they want to see with the Labour government. But it's lovely to be here on SIKH Channel again. And it's been a very strange election. It's a historic election. There's so many stats which are being bounded about, never happened before in history, not just in the last 20 or 30 years, but the last 200 years. It's a very unusual election. What does that mean for you? Because are you in a safe Labour seat? So are you quite safe and confident that you'll just win? I think politics today, there's no such thing as safe. The electorate is, it's always very difficult given the age of disinformation that exists. And so, we will not take any vote for granted. I will work very hard to earn every single vote. And if we're privileged to serve, then this will be a huge opportunity to deliver on Labour's pledges, because we know everywhere I look, when I talk to people in my constituency, people are either waiting for police to turn up or the ambulance to turn up, on a waiting list in the hospital, a GP appointment, a dental appointment. And, cost of living crisis has really compounded so many issues for working people in this country. I'm really hopeful that we will have a Labour government that can deliver this. And so whilst this is a marginal seat, I don't take any vote for granted. I'm out all year round, not just at election time. I've helped over 50,000 people since being elected in 2017. And Birmingham Edgbaston has been a seat which has been held by a woman since 1953. So again, my home seat, a real privilege to serve. That's tremendous. There's different candidates standing this time. We've got the independent candidate who's really focused on the international issues, the horrible tragedy of Gaza and so on. And that is a bit of a concern for Labour, because that could eat into the traditional Labour vote and perhaps let in the Liberals or the Conservatives. No, I would honestly say this to you. In Birmingham Edgbaston, the independent candidate, most people know he lives in Walsall. He's not from here. He doesn't even understand the boundaries. And even though he's advocating for peace, he's actually been quite divisive. I mean, one of his volunteers was intimidating towards one of my young volunteers. That is not the kind of approach, people in this constituency expect. They will not accept any outsider trying to come in and think that they can cause division. And I'm born, raised, grew up here, went to school here, my family live here, and we reject this kind of politics and division. The Muslim community is not a homogenous group. They pay taxes, they care about the state of our streets, they care about investment, they care about crime, they care about lots of issues. I get that international issues for diaspora communities across the board are really important. My track record speaks for itself. Most people in this constituency know I've been a strong advocate for Afghan women. Actually, I was the only female politician to go to Afghanistan after the Taliban. I've openly spoken up on human rights issues since I've been elected, whether it's Yemen, Sudan, Gaza, any conflict, I am there with a strong voice. And that's exactly what people know. People want to have a strong champion who listens to them and acts on what they are telling her to do. And that's what they have in me as being the MP that I have been since 2017. And nationally, are Labour set to win by default because the Conservatives are just so terrible and everybody's fed up of them? All the different, we've had 5 Conservative prime ministers in 10 years. It's been an absolute diabolical situation. Are Labour just picking up this election and the votes and winning on the back of very bad Conservatives? Or is it on genuine policy that you're going to win?
the country has seen that the Conservatives are leaving the country in a worse state than when they came into office. And that's what they will be judged on their record of 14 years. Now, as you say, this is a party, the Conservatives, that is no longer putting the country first. They're putting their party first. All the decisions that they have taken, austerity is now feeling the impact, and the consequences of those cuts are being felt by my constituents. Crime is a big issue, burglaries. The government's cut 20,000 police officers, and somehow they want us to thank them for inserting those 20,000 that we've lost. I mean, we're not going to be fooled by this government's sort of gimmicks and tactics. Labour's got a very credible plan. When I tell people what Labour will deliver very immediately, and then what our plan is for long-term reform for the country, they're excited. They say this is brilliant. They say, why hasn't the government done this? And unfortunately, I say to them, Labour has got the solutions to fix the very immediate problems: bringing down the NHS waiting list, having a doctor's appointment, getting a dentist appointment. These are all key things that we normally would have taken for granted. And people can't believe that this government has broken things in Britain that were delivered under the last Labour government. So when I talk about policy and a changed Labour Party under Keir Starmer, people are really excited and hopeful for the future. And you've got to come out and vote for change. That's the only way that we will get change. And this idea that nobody can make a difference, what Keir's shown is you can have integrity as politicians. You can make a decision. That, you know, it's the things that you can do straight away that will starting to make a difference to people's lives. And of course, we've got to have a longer term plan around reform. How do we grow the economy? How do we then get investment in our public services? And people understand that. How's it going to be paid for? This is a big concern for a lot of people, because Labour are being seen as being very opaque on payment, how all this is going to be paid for, making promises all very well. But it seems that taxes will have to go up substantially, and Keir Starmer has been very evasive on this issue. Keir Starmer has been very clear on this issue. No increase in taxes. Absolutely clear. Our Chancellor, a female, Rachel Reeves, was the chief economist at the Bank of England. She understands the challenges ahead of us. She understands that the decision and the waste that this government has done of taxpayers' money, they no longer can be seen to be economically stable or relied upon. And this is the first time we've seen businesses flock to Labour, because they see that Labour has a plan for growth, that Labour is the only party that has a fully funded, fully costed manifesto. The Conservatives, for the first time, I've got a wish list, and they've already spent that money. They haven't been able to fully cost that. So what people are seeing is a Labour Party that is absolutely clear in terms of its economic policy. Everything we have put in our manifesto, we've said how we will pay for it. It's at the back of the manifesto, those pages. Yes, we will go after those that don't pay tax in this country to be able to bring the waiting list down and to be able to put more money into the NHS. And we're having to take tough decisions because the government crashed the economy. And that's why people have seen their rents and their mortgages and their weekly shop go up. And Labour understands these priorities that the British public have. And we have a plan for, with businesses to create good jobs in our regions, making sure people have more money in their pockets so they can spend. All of our missions are interlinked. You can't do one thing without the other bits in terms of how you have a plan for growth. And, it has been endorsed. I mean, we've seen the endorsement of John Caldwell, a billionaire Tory donor, this week, saying, I am going to vote Labour for the first time because they have a plan for growth. And you've been serving Edgbaston, Birmingham for a number of years now as MP. What's been your proudest moment? What are you most proud of in terms of achieving for the local people you serve? The test of a good MP, in my books, is when you're out campaigning. Can people tell you something you've done that's made a difference to their lives? And I say this, I am so grateful and honoured to serve the place where I was born and raised. And during this campaign, every street I've gone to, where I'm out, someone's come up to me and told me about a story where we have helped them. And that is a really proud moment, because for me, I always said,
You will not just see me at general election time. I will be out all year round serving my communities. And it shows what you can do, given I know this area so well, having, born and raised here. I have saved Quinton Police Station. The government's cut police funding here in the West Midlands. They had to take a very tough decision about whether they could manage estates or recruit police officers. We would have had no police station in our constituency. And with residents, I've been fighting this campaign, and now Quinton Police Station will be reopened as a base for my constituents. I've had a HMO that caused a lot of antisocial behaviour and crime in the area. I was the first MP in the whole country working with my police and residents to get that closed down. I run a numeracy and literacy program in one of my schools where English for those boys is not their first language. And that school has now taken that program and has put numeracy and literacy at the heart of that school in terms of really building the boys' confidence and attainment. It just shows how much you can do when you know your communities and you're embedded in them. And then I won MP of the Year in 2020, and that was a really proud moment. It was a recognition of the difference you can make when you work with your communities on so many diverse issues. And then the cladding issue, Hemisphere in my constituency was affected by cladding, what we saw from Grenfell. I've managed to work with them to secure, funding that they need. Many of the people living in these flats, they couldn't get mortgages, they couldn't sell their properties. This was such a difficult position to be in, and I have, helped them. And I will always do that. Me and my staff, we will go above and beyond to help people. We know how difficult things are. And I'm advocating for more investment, especially down the Hagley Road, for example. I want to see more transport infrastructure. I want to see housing development, and I've been fighting for that in Bartley Green. So huge amounts of work that I've done, lots of really good examples. But most importantly, it's the listening and engaging with your constituents and speaking up. And for my Sikh constituents, I've got a big Sikh population. I've been raising the case on Jaggi Johal. I've been raising the case that Sikhs are not, we don't have enough data on Sikhs, and therefore there's inequalities that they are facing. So much work happens, that we're constantly doing. Sikh community, your primary challenger is Ashvir Sangha. What do you like about him? Is he a good candidate, and is he a good challenge for you? Well, look, I've met Ashvir. Seems like a very pleasant guy. He's lived in this constituency. He's never written to me, whether it was when the police had, decided to close the police stations. I've done lots of work where he lives on speed watch, on burglaries, on crime. He's not somebody who's ever written to me or raised his voice on any issues in our constituency, even though he lives here. And he seems like a pleasant person, and I look forward to seeing Husting. Thank you. Would you be seeking a post in the cabinet if Labour do win, which is extremely likely, and you're successful? Would you like to join the cabinet? And if so, what sort of position would you seek? So I have served in Keir's shadow cabinet. As you know, I supported Keir for leader. I've got a really privileged position at the moment. I'm working within the Shadow Health Secretary's team, West Streeting. So I'm the health minister. I'm the shadow minister for primary care and public health. And what a privilege it is, given I have the biggest hospital trust in the country. I have so many people that work in the hospital living in the constituency. I'm always blown away when I meet the experts in our who live here, whether they're doctors, consultants, dentists, opticians. It's brilliant. I'm so excited to be engaging with them, making sure that they have a voice in shaping Labour's policy going forward in terms of the crisis within the NHS service, and certainly what primary care looks like and how we bring more care to communities closer to where they live. So I'm really, really privileged to be doing that, and I'm excited to continue that work. Sadhe viewers hege काफ़ी इस एरिया ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ Birmingham Edgbaston ਦੀ community ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਹੈਗਾ and a mixed area ਹੈਗਾ in terms of housing ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ working class ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ community ਸਿੱਖ community ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ and ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋ candidate ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ Ashvir Sangha
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਬਣੀ MP 650 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਿਦਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਾਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹਟਾਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨਿਗੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਾਤੀ ਭਲਾ ਵੰਗਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੰਥਿਕ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GP ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। GP ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਫਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੋਹਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਮੈਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਸ ਲਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਵਨਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੋ 48 ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ MP ਹੋਣ 'ਚ, ਔਰਤ ਹੋਣ 'ਚ ਪਹਿਲੀ MP ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਸਿੱਖ MP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਊਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ MP। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ preference ਦਿੰਦੇ। Anybody wants to come on to SIKH channel, any of the other candidates for Birmingham Edgbaston, they're welcome to do so and put forward their view, as we are an impartial, independent broadcaster giving opportunity to everybody. And Preet Kaur Gill, thank you very much for joining me on SIKH channel, and we hope that you will do your very best and continue to serve the people of Birmingham Edgbaston. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜਬਾਸਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਇਓ ਬਾਹਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈਓ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ MP ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ